Vomu tongo itivingwa tunamukamba tukumbanisi Mauvoo meki balokanyo naende naona naito kusilailite to kende mwitano wambisi na ndelo TV otunengewoni wakuyulwa Mauvoo anande ndino ametenda amekumukanelie ne mutongo iTV neta wa Steven MUEMA naende tuina Sharon Dinda kwanza ya meko tuambozisi ya MUEMA ala tumonengete wito ala tukumbanesie ne bamwe na Musumbe Dr. William Ruto na wabingwa umbano wa nyanya wa Mutioko Ease County imandondo siku ikamaendeo. Atongoi mandini menda silikali na ulei makonia unena niani uendeye ni moma tona kuikia wendi wa mwene ndhimbe. Muyumbe wa matungulu mutinda mule no kwende ya kumbana na atongoi eka ikukia diko nda kivila cha ungava na masaku Ease umutinda na nyamu mbaka ngiti na mangoi mbe wangili nyanzani siyasanzo mwala masaku we ya kuni ya kuwata ndosi Vilingi wa Mauvoo. Tuambise na Mauvoo tete Musumbe Dr. William Ruto na wabingwa umbano wa na nyaka na 8th Devolution Conference kwa Eldoret County na Uasin Gishu pala wakule silikali ya county isi yole wendi monene wa ilovia ile siuma haki na andoni kinene na bandu bake kumanzanzia siya kutua asia kukwati ilovia siya kutua isi ya mande yo county ni Musumbe William Ruto ya asia kana kukwati ilovia ile siuma andini waki na ando ni kulikitie kana ni kutulikitie kithito cha mande yo vake nyana ke Robert Mutuku na wandu kumandisenge weno. Musumbe Ruto ainena kavinda kala wavingwa umbano wa methenya itatu wa kunenanisia maundu ma silikali sia Mutioko ula uendeye musini wa Eldoret County ya Uasin Gishu ni wawetekana ivinda yunivi kuya silikali ili kusuwania undu itonya kwa ilia ukolania wa ilovia nikana kwa ilia maendio kwa mwenendi na kuwekana nitomo ila methitwa na nyoya ilovia ila mavathi ya wani silikali nene. There remains much more to do and many shortcomings are still evident, but only a serious inattentive person would say today that devolution has no impact in any part of Kenya. And you have to be really ungrateful. Very often, many of the positive outcomes of devolution are evident to those who have observed our rural areas and formerly remote and neglected regions over time. I am particularly encouraged by what we have achieved in the areas of health, agriculture, education, infrastructure, trade, development in the last 10 years of devolution. Musumbe Ruto inge weta kana kaunti niso sina kianda kinene nthini wa kuyanisya walanio wa silikali wa kimaendeyo wa bottom up pala ingi wathana kana silikali nene ni kwithiwa inengani ilovia sia kaunti vindani ila ilite kuikithia uthukumi ndu na avalanika. We also gave a commitment to support the bottom-up economic transformation agenda by promoting stronger performance at grassroots through collaboration with county governments and enhancing the equitable allocation of the county governments from 370 billion in the 2022-2023 financial year to 385.4 billion in 2023-2024 financial year. The Equalization Fund was also allocated 8.3 billion, an increase of 1.2 billion in the same period. We made a firm commitment to the people of Kenya to strengthen devolution by implementing specific interventions. Maundu ni makoneti ya ulusani Ruto ni wawetekana wendi wa Kenya wa kuithiwa na silikali sia Mutioko waikukwata maendeyo ateti kuona ulusani uitiokwa na kuwetekana magavana na thukumi yangi masilikali sia county alama ikukonia na ulusani ni mailite kukomanwa na miao ayenda mevea ila ikonetwe ithinikie na mituki makuani alama minite na kulivotiwa. We shall treat corruption at all levels of government as a high priority law enforcement issue requiring expeditious and decisive response. Regardless of position, office or status, any person implicated in the loss of public funds, whether in the national or devolved government, must encounter the punitive consequences of their action in full. I expect the agencies concerned to move with speed and attend to the many cases of corruption that are festering in many counties, including Uasin Gishu County.
o kavindani kaunake mwene kivila wa ngwatanio ya magavana na gavana wa Kirinyaga Mwandu Anne Waiguru ni wenda mbunge cia kaunti nengwe yanya ya kuthukuma wia wasio undu vailite inge ikulia Musumbi William Ruto aikithie kana amemba mambunge cia kaunti ni mongelwa misala itina wanzama ya kuthiana misala ya thukumi ma serikali SRC kuliana na wendekethio wo wa kuiva wa musala wianene na kilungu cha miongo ena yulwa yana cha misala ya magavana ila ni silingi 3,900 kila mwai. Their community obligations, Your Excellency, as you well know, may not be sufficiently captured in their job descriptions. Yet their remunerations has been reduced over the year. Your Excellency, you can imagine those who were county assembly members in the previous and ran again to be re-elected, only to come and find that their terms had been reduced. I know, Your Excellency, that you're wise, you're kind, you're long-sighted, you're visionary, your resolve is all that is required. And Your Excellency, all I can say is that for the county assemblies, Your Excellency, the Senate already provided a ceiling for the county assemblies. So it does not alter the budget at all. It's actually within the budget that has already been provided. All that they are restricted in consideration of their welfare is the restriction by the SRC. And we would like to request that, Your Excellency, this being your foot soldiers and those that hold both the government and programs at the ground, at the bottom of the pyramid, that Your Excellency, you will consider that request. Devolution has left clear footprints across our nation. Each of the 47 regions has an outstanding story to tell on how devolution has occasioned a positive and impactful realignment of its development priorities and address unique needs of residents. Munene wa maminista Musalia Mudavadi na Keinena Musini wa Eldoret ni watu la mote mutongoi wa Azimio Raila Odinga kwa kuweteka na makomishana anama IEBC matene alama alianile na mausungio ma mwaka muthelu ni matulokile va Kenya maikia kwenye maagwani serikali ayaseka na serikali ya Kenya kwanza dina dhina na mundu na umwe ni miao ya ilite kuatiwa. Huyo mzee wa kitandawili bado anasema ati kuna watu wametoroka wameenda ngambo ati wanatoroka wanahofia maisha yao. Jameni, porojo kama hii. There's this constant lie that some people who wanted to mess up the election have run away because their lives are in threat. It is false, it is falsehood, it is a white lie. Hakuna mtu ambaye ana tabu yeyote. The law will always be followed and the election was won. Wale ndio walikuwa nataka kuharibu. If their own guilt conscience is making them run away, they should not try and blame the government of Mheshimiwa William Samoei Ruto. I arrived in Kenya days before the August 22 general elections. What I witnessed was nothing short of remarkable. Kenya held what many analysts and commentators say was the freest, fairest, and most credible election in Kenyan history. The elections were observed by international and local election organizations, and the results were upheld by the Kenyan Supreme Court, and power was transferred orderly and peacefully at the time. Umbano wa serikali cia mitio kwa wikwatiwa kuthela kwi wakatano wa chumwaki na kuvingwa ni monini wa Musumbi Rigathi Gachagua vala withi wa wikunikila muno kila serikali ithi vikiyete miaka 10 mithelu kuma ciambi ya uthukumi ungwa katiba ka mwaka wa 2010. Di report ya Mutongo TV Nita wa Robert Mutukum. Tuisonga na mbebe na pata wa tongo imande ni kukunionena niane ula uende kati wangaliko ya ulei na serikali ya Kenya kwanza kati wa unananiusu wa serikali na angaliko ya ulei Azimio wani Kenya kuthinikia maundu kauta alama konetwe ni atati mangaliko ya ulei kavindane kama andamano uuni kwa na musiaisia wa makanisa ma AIC wa dini ya Vengo Nzambane County ya Makueni Reverend Elijah Ndae ula nena itina wa umbano wa amwaitu ula watu kisio
kisioni cha darajani wadini ya mutito wa ndei aiweta kana ndongo isia ikanisa tazosia na otonyi wa kuiyabata wa mwene nthimbe unenaniane uu isiani wana ateti me oka Ken Mulinge no kutolesya. Reverend Elijah Ndaya inena ni waweta tavena utonekanu wangu sani soko kusi wonena nyani ula uende wangali kwa serikali na ila ule azimio oka idhu wonena nyawe kwa nyateti me oka aiweta tavena vato wa mukwata na ithia kwitho wakati wa timu siangali kuisiele ndongo isiande ni iweta tasusi na kianda kinene kwa kevaloa ki cha ukwata nithia. Karibu 90% za population za Kenya kila amwe katika kila kisio ni maenda kanisani na katika ndwala matabawa mabata muno ni athukumi mangai mama kanisa meki bathukani na ikanisa ikalike kanene ni onena ni anioja ziende to nene abata wa mwana inchi wa kawaida ndo wekwa indi katika ando masiasa mathi unenania ukethia kaingi kila mwe makusetie matwaite undu meulunga wia wo wa siasa no tongo wo wa siasa indi ti undu awana inji metethwa nundu kila mwe kila ngulubu yo na wendesho wa mabata motando undu mamekwenda na mefaidi indi athukumi manga imagathi maendo nena undu mwana inji wa kawaida witetheka nundu ana masubi wa nundu mailite kulea kuthi maandamano nundu mailite kunyama nundu mailite kusoma nundu mailite kutethwa nundu mailite kuandikwa na yatha ni mwandiko utiandikwa mbai cionthe evenly timbai ile kana itarugetha no chichi ubaiti Kenya nundu koti witagwa mbai cionthe inakunie kula na itineza voti serikali ona itina wonena nyakato wa timu isiele kuvaniwa na kwambiwa vedhito na mwekanisi wandete kwa toa tongo imaka ambia serikali na ile angaliko ya ule azimio oka kindu kila cha kusolewa ni Reverend Ndaye haiweta kita kikuenda kuongelea hivyo vyake utatika vindani kaonena nya waile kuweta usungio kielelo kinene ni kunena mthi ya Kenya withio na miaka ingi miongo ili yukite ikethwa na Mauvoo na ketha ni kutonya kama nena masietie ona miaka ingi miongo ili yukite undu mthi itha jina Mauvoo wiana nondu jailite kwikala na Mauvoo utongo iyo na tha uketha wina uketha mthi jina Mauvoo undu ucu niwo witha wibata muno indi kwa utethio wa Mauvoo wa Ngai utethia matikwikanikia tame utetania na kana tame kwenda kuona ni ola munene kwiulonge pata munene ni Mauvoo wa nthi ti undu ngania wibaiti nthini wa unena nio indi ni undu nthi itha na Mauvoo utumwa investors kituma nthi ingi na ingi ikoka Kenya ni kana uchumi wa Kenya ukwati wa Kenya mawia makongeleka ukethia mbai cionthe ni kuandikwa mawiani na nthini wa maendeleo maina ikiwa kila county. Ndeto ilasia kwa tambuni musomi na mutaalamu wa maondo maukwati kuma Kibwezi East County ni amakuoni Dr. Maurice Wambua wa vikaomba noni aiweto nena nyauta utesa kwithwa na usungi otho atongo imandi ni maiko nyota moko atanithia matimu isiali kila kintu ndo no kudia kate kulingana na mswada la uende wa kwete amani Kenya ni usio kugethwa kwi kanisa ye represented anamo kukulia tongo ime kanisa onthe ku Kenya manene na ndo langi manene na ndo na the principles ala manaza kwa committee isu ile kuthiwe kala they discuss maundo la batho kwete usiano na wigano ba ndine ya Kenya ndikana withia na kanisa na they represented with at least these people need a mediator. We cannot have all politicians ni mume wegata maende no tawala in negotiations. We need a sober mind. We need also the church without emotions and with objectivity nika with the nematawala nema make sure that those negotiations have gone on well. Delivoti ya Mutongo TV kuma darajani mutoto wa Ndei County ni amakuoni nyeneta wa Ken Mulinge. Tusonga na mbele kwa mwaka muimbe wa Matongolo Stephen Mutinda Mole na walese kusaniwa kwake kumano na ala ukwasi ameobua bwana mona aikomana na tongo ima Masaku na wende kwenda ungava na wa county ya Masaku kwa mama nyene mekwesa kubano wa muno Mole ane 19 wa kukomana na tongo mangwate ni wamanyiwa on the maimanisione siya yolo alama umete county ya Masaku miakone ya mbunge musini wa Ilovi Benjamin Mwaka tuelese. Muyumbe wa Matongolo Stephen Mutinda Mole niwenda mubano siake ila withito itwaise na tongoi
sieke kuliko tete nthini ni alame onatawambia isya masema matine mautongoi wa kaunti ya Masako. Mule umonthe mwambana muyumba wa Masinga Joshua Mbithi Mwalio ni makwata weni ndongo isyo onthe sya ngwatanio ya mathiwa maimanisyo sya yulu la maumite kaunti ya Masako miakoni ya mbunge vamusini wa Ilovin. Kwa la mwona siasa itevo iti siasa ke kisomo undu Masako kwa andu meokwatwa indoka megilia mewe mule akomana nandu weitwika mule nwambe obanga siasa mule enda kibila cha MB 2027 peikingi ngwenda na mule katika ndaya ya mwei kila ngwenda nitwinthe tukwatene tambai wizeithi atulumaniti tanguku ne undu inezi kundu tuendete ndienda mundu twetia. Mule ni wenda la maendeye kuthilia kumana na mbombano syake na atongo ikivakanyo maile wende na wendi na ivila sio tongo ikaundi na Masako pala wathingila kukomana na atongo ya ama maniwa kwi umonthe thi vusoeseo ya kunenanya na kuswania kwa vamwe yulwa une mulungalu wa utongoi kaunti ya Masako. Natio mwezi ala mwenda asususuzune enda imukazia mule no komania na MUEMA University nena ize ni komana na atongoi na ana atongoi masiana sia university ni komana na atongoi yonthe mupaka Yesu oke abailu nikana wesethia kibalo kitu cha matungulu cha umela kwangaliko yo atongoi ama mathiwa ni mathingila vatwa kukwatiania na ayumbe mo onthe makuma Masako kusukumisya mvata maki kisomo kunengwa mustalo ambe uthukumino wa ayumbe nimeenda serikali kuisila mbunge ikunikile kwa vakuve moloto mweu la serikali inatangasio yumetukiwa kuwa na kuvathia mbesa imanisioni sya yulu ulama weta yuwe tuma kisomo cha university kitaviki kan maniwa wa ukwati munini iwote kwenda atikuolie atongo imaito ala ni members of parliament o matukwate kwoko otienda kwisonja mbeta muika muno kisomoni itithite tithona ndo ingi kisioni ta bala numete kando ingi mentha masomete masukuluni ma secondary lakini ndo saithi ya makoso mafisi lakini maisi undu matono kwata mwana wa kuona ma-MP maito kana atongo yangi makatono tethewe masome kila ngwenda umatungia mubea nundu mentorship ino mwenda kwika na kukwata students ila nidi kuoko nikenda iminetenu niwe wendi wa kila muyumbe wa numbeno yiba na tukutwathi Masinga slogan yakwa siana isome noelewa siana sikwara isome yuko yunundu pate kisomo pa ikindu kingi tutia siana situ tienda musome nesa pyu isu ni device yitu na ithie tiungamila pau nolo nukuona ya kwamba tuthinake tuthinake ulo nukuona denda uthina itu ithi nenge kotina thina muno nitiungama tithioka na tikwarana na students ili na tisikia mentorship na tisionia nzia nikenda siumelele pai mundu twa mwana sukulu nikenda le kumila tienda maumile makwate mawia na maisome vya inae tuitwika itwa bika December itwindwa kekalo twina university students pakuvision this ya Masako county nikana tumanya mabata maitu na to invite my colleagues members of parliament tumanya mabata mo pala tutethia tumatethie na tuisonga nambe nikana tukilia kisio kitu cha Masako na tuukilia kisomo nthine ya kisioni kitu cha Masako nundu na sia kenda be kindu tutona unenga mbaya mukamba kitakathela ni kisomo na ndimo athaki tu mukwata mbau na nitukungamana nu evindane yenu ya mwika nikana muyungamana itu twakwa enge muyumbe wa matungulo no athingila ni methi wa tayumbe mayekala nthi na kukunikila ndevisi ya kisomo ki na mitatala ile na atumiwe kukivitukithia penonenea mubango wa serikali na isiekana ukwenda kufinance na funza la mojoini university mbesi suni mbingi muno kwa asiai asinge mitono sikwata ngalekane yo kamba asi maito mategemea basari na uyase ivalua kwa utafadhali serikali ono mwana afande ya university ne ukadila tose sukulu da nini machako zebangili 30 ekasende kweda singili 30 seka utoka ngili mana atatu nenda atongo yonde tukwatane tuike appeal kwa serikali yesi ile kana asiai alama sia etesia na tionde makwate na tionde meno kwati wako mbesa isu na tuikili atu anena tiye wa siasa nenda ukulia unongela mutu na mauta ituike siasa school fees ye wongele kile
na no lazima tutete ciana citu na cia imaitu ko mwikama ke ciana ila tuikalande ta yumbe twambe kukwatiania iulwa report ile na nengi we tax force ya education kindu chambe kila tukeka ni kuhakikisha report yesu kenda ni kuwetwe mbunge ndikavita na namba isu cia school fees ulonenganitwe Vilingi wa Mauvoo kumavamia kone ya mbunge musino ilovi Dito Benjamin mwaka Tusonga akaunti ya Kitui kalimamo konga wodi ya mumoni mwingia yulo ni makule serikali akaunti ya Kitui ungwa movea waki huko masisia kwa magusiseki huko moseni wa dhana maeke kuleka ne ingangisi useni usu ula uminete dhayo wa andu ainge enende inge ni malalamika na matambo kamondo mwasa kukwata kewo na wethe wane usio makaita wa iyo sikine makautabo mateo noa kana kwewa na ingangili na musangini ukutwalesha Monena ekali ane maweta tamanya maita mononi kiwu itina wambusila siva kuveko ngala wala meotambo ka kilomita mengo itata kutava kiwu usini wa dhana. Kiwu, yu kiwu vaivye kutembea kola tuenda kumanza kiwu, mbu ya embu neto taba bandu betu lose toto akawaita. Ende mbu ya tayu tuenda kilomita mengo itatu kuthiko manza kiwu na mangoi. Na ila kilimuno tuendete dhana. Mwana vetu wethe wana thina wa kiwu muno tutaba kiwu dhana na mangoi metu na imano ye. Na kwana kwitu walekie muno ni ngangi. Wothi kuta kiwu ona indo chitu na tutumia kilomita 3 tupika dhana tuchoka twigithuiye ukwetha maeleseta methito makuikala na wia mwingi kavindani kala mato masiana sio kutava kivusi ni u na ulawethe wana namba nene yingangi walambikia yuma thayo kauta mavikie na kwa ya usini uwiti na waingangi ikuwa andu tatu madhana ithio na twenu sake neke mwana sasio ndeno ozo neke ngangi na kuthana akutavya kivu na saila cha konya kitu kweza kwegwa mwana waku nwathi na thana no kwa mutungi na nditona kugelia mutungi mbandike yue na ndio thoko mambeza ngajumya baja kwandika na nitabiwe kivu ndokwana no thina iunga bana malombe na dwebuye dei ona lange ala monde tunubete ngino na ona raizi madwebuye dei nondu mukonga ithie no ithie twikala twithina ni pi ndelenge ni akwadie wuru ni akwadie buyathi lakini mukonga ithie tunubani amana tunubani amana nondu iba ikindu tona eso nitu navikie mwana wa king'ang'i ozetwe ni kang'ang'i atumetwe ni nyathana athi kutaba kiwu andeto taba kiwu athi atabe ya mitungi na abuta kutabe ya mitungi akumala ozo king'ang'i iyo niyo tunaye na mathiko ma mundu wa king'ang'i iyo gitu naye na mathiko ma mundu wa king'ang'i yundu akuta malombe twenda tumutabia ithie ni tuthinika muno na ituthela akasa kuwanu kali ane maelese angi mama thina la mesela kavindani kala mathi usini na kutia mesio kwa masaka utautondo mekuelesia za wegeza monza ukwetha twina batiki nene muno twina ngalama kila kwana kwe skulu ukwetha weweka bumuchie wenda kilomita isu koko kwetha ona indo chebuye chikidie kyo chathi miundani ene ukwetha sina tsara muno vetingo na soni sele sekanata sunya mamo no tina kwetho itena vinya wako vikausini uvala malasi meka kuthoa kiundwani la nondo jana jiandie matauni kibeti gyodwa mujige gyoka yune ka gomanza mundu ni munenge ngoi andabe giwo na ilanda na mbeza nyendi nuza giwo ne ka kudio boya kula kwala matabie na katome kana kakombe taka toloze tongala wize tokona giwo ngyo mbua yaua kwa tokona giwo dikwanu zeto tokoto emoji ila waya kana kazi wote odiwa hotelema nondo no lazima oke wakana nikekada nekodwa negengani kana nikakile koda bya kaburwe ikibu no kwezi odune wajo ije nitwa jana mbenge na gote kwa dhana nima kule serikali ya kaunti ya Kitui ungua Governor Julius Makau Malombe ili kile na kuikitha kana kiuki kia usi uwa dhana ikia kusua na kumakia nenze yoskisi ya kutia kiuki Malombe premo boya webi kibu atwetange bakube siana zito ne sialegie ni ngangi ona sine malegie ni ngangi twagewe pio andu mama kwa ngani ngangi yuke na tukoboya tweboya kyao tweboya kibu twetwe bakube
ni Dr. Malombe. Muboya Malombe tangaba na witu atwenze kulima ko kutsilanga tonusake go na atukuseje kwate wake kumethana kyokana ku tauni wethe maundu maito imaseo twepukana na ing'ang'i na kwana kwitu twepukana na ing'ang'i ona kila kwa masukulu kwethe kwetsiriria bo wa kuthana kyoko kwetsiriria bo wa mabuku kendo na ito twethe wa mtandao ni taangi ewo wethe kwethi tuona kiwo kyonywa twekyo tabika nondo bitajo nzije twikala na mathi na Malombe itu mugia muno tangaba na waitu atutethie ona ibedila nguta itu kwethia ni tuona mu atumanzio nduto no twika ona gethia no kiwu nundu thani obagubi no atuguteje otutulio kalimani takala no kwethia jiotiki jakwa gugubi na itu tukuma thana ino nduye twina miaka mingi tuthinuka muno ni kiwu. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wodini ya Momoni muingia yulu kauntini ya Kitui Nelina Musangi. Tuthingaleko cia Gicwani cikombewa itano cia mbanga ya lelo ni cikwete kwithiwa siku ciwana kulipotiwa kila muthenya ilembetane ya Gicwani kwana munini wa komanda wa polisi kauntini ya Gicwani Wilkista Vera mbanga imbingi cietwa ne mateleva kwithiwa matemetho malelo ni Angelina Museto alese. Munini wa komanda wa polisi kauntini cia Gicwani Wilkista Vera no kuetekana mbanga ithito ikitika lelo ni munene wa Mombasa kuthi Malindi undula utumete ikumbingi ikitika na enendi ala mavono kambangani maitiwa na mayume cia manene. Kupitia huo uhamazisho nina imani kuwa tunakumbushana kwa watu wetu ili tuweze kuzingatia sheria za trafiki na tuweze kuzingatia vitu yote tunaita compliance ya yale mahitaji yote tunahitajika. Driver kuwa na license, gari ziwe na insurance, riders wawe na insurance, wakuwe na reflectors. Ainene akiseseni cha polisi cha Mtwapa Vera ni wawetakana ni vatonye kambanga kuongeleka kavindani kaka holiday vala wombulekana ni mende na kutoa isikalo cia kumathuthia ene ianda muviani wa ukui kwithwa memetho kavindani kalama kutoa ngali. Tumekuja na sababu moja ambayo ni road safety sensitization, kuhamasisha officers wetu na wananchi kwa jumla ambao ni wahudumu wa matatu, tuktuk na riders na hata wenye wanatumia barabara kwa mguu. Hii yote imetokana na ajali nyingi ambazo tumeweza kurekodi. At least kila wiki tuko na ajali 4-5 serious na sangine fatal ambapo tumepoteza maisha barabarani na hata kupata majeraha ya permanent disability. George Kashmiri na ula ni ofisa ula ungamite maundu maku ikithia kana miya ya lelo ni ati wa undu vailite kauntini cia Gicwani ni wakulia mateleva kwithwa memetho na kuatia miya ya traffic kavindani kalama kutoa ngali. Wakati wa likizo tumeweka mikakati ya kutosha kwamba wale wanafunzi ambao wanasafiri kuja Mombasa make sure SOT wote, OC, traffic wote tumewajulisha kwamba kwa hiyo mabasi ziangaliwe kama ziko serviceable na wa reduce isiwe inabeba wasikubalia wabeba excess passengers na alafu pia isimove usiku. Ikifika usiku magari yote isimamishwe zilale kwa police station ama nearest schools. Nimeenda vethiwe na ngwatanio kwi maofisa ma polisi na alama tumia malelo ni kana kuolanga mbanga na kwa ajili ni mwezi wa likizo. Tuko na wasafiri wengi wanakuja sehemu hii ya coast wakitumia magari, wakitumia pikipiki, wakitumia tuktuk, school buses, watoto wakija shuleni. So tumefikiria ni muhimu kuhamasisha wananchi hata kupitia kwa vyombo vya habari, pia tuweze kuelimishana, tuweze kuweka usalama barabarani, kwani kipaji cha uhai ni cha dhamani kwa kila mmoja wetu. Ilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Museto.
Na ndi twatane na Angelina Moseto ambao semba uthio mwone mukuveto mauthio mwone pe Mauvoo kati tukumbanesie twithiane. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mukamba ni wezi uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kile kitongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili waki science kuikithia ni cia obosiana ciena uthu mwene waku nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalune malenyu na arthritis, kwambato ni ndakame, kulea kusia, kukosa bitha wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na maua. Koma na ndagitali kila muthenya wathanthatu wa matuko 12 tuilobi mulolongo kuthengeania na 3Ds Hotel kwa flyover ya Yellow wa kwambililia matuko 14 tukibwezi kuthengeania na Tumaini Clinic kwa Chula wa keli matuko 15 tuikathonzweni windishe kazi tina wangomeni Hotel nduka namba 3 wa katatu matuko 16 tuimatiliko kwa Steve Kinguti Chambio Inn matanisioni machangwa si na Kilili wa kana matuko 17 tu emali kiwanzani cha bus nduka namba 37 itina wanaikana booking office wakatano matuko 18 tu wote katika tu watazama Agrovet na Cecil Hotel ulikiloni wa Marikiti ngaleko ya Mboka na wathanthatu matuko 19 tu ikambu itina wakanzi supermarket kungethanisia na Kanani Hotel tuthoke mabisi ni maitu kana tukunesi mukusila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nitwasokethia serikali ya kaunti ya Masako niendeka ukwata ambao aimi mang'ombe cia yiya nthini wa uithiani na nthini wa maundu meki bathukanio mang'ombe isu nikenda kutethesia kuongela lato wa yiya yu ukuli uwo mwene Margaret Kilonzo bisamu ngabei wa Ndalani Farm Produce kabindane kala eombanite na aimi mang'ombe cia yiya kuma ikombe Benjamin Musau nukutwelesia nthini wa umbano na aimi mang'ombe cia yiya kuma ikombe la watu wa Ndalani yata vena vata wa serikali ya kaunti ya Masako kukwata mbau aimi mang'ombe cia yiya tanzie mwaya kukitana na ucha na nza ile mbetani ya ukamba na kuongela lato nthini wa usiaithia wa yiya aimi mang'ombe na nituitha cia ng'ombe cia yiya na nitu process kuthukumana aimi ma ukamba na muno kukwitu yata nikana tuye moto itu tuyacia twenda kukuithia kwithwa na community kwitwa dairy community andola mekuithia ng'ombe na kindu kimwe muno kila kinatumia tuvingwa tuenda ku train au aimi maitu nikana withie chosa iye yitu kuko kuvi nikana withie nitwa petanga uchayata no kamba uonde na obau nitwenda onena na county nikana tutethesia aimi mako ukamba nikana tutono kwata ethani mbeu cia indo tutono kwata mbeu lansio nundu withia mundu ethia ng'ombe 3 na si munenga rita 3 kwa muthenya obalato na kuithia ng'ombe mwene kamunenga lita 20 kwa muthenya okavindani kau aimi ni makwata kisomo kimwanya undu matonya kwambia na kuithia ng'ombe cia yiya maitumia nzia cia matuko aya nikana kwiyukilia kuna wakulima wa ikombe hapa Ndalani Farm na najua wamesoma kitu ya maana wamesoma ile kuna mambo ingine ya wako wanajua but furaha ya Dairy Board ni kuhakikisha mkulima amefanya ile kitu ambayo inaambatana na sheria. Tumefundisha mambo ya usafi ya maziwa na si tu usafi ya maziwa peke yake, usafi kuanzia wao wenyewe penye huo ng'ombe wanamweka, penye ng'ombe analala na nimewaelezea vizuri ng'ombe ndiye akupatie maziwa ni lazima abembelezwe. Lazima alale mahali pazuri,
na apewe hata maji mazuri. Pia na umundu ni twi thokete ndalani farm produce ni kana withia ni twakwata masomo tukwane mawoni na mo gadwa siwa gwa kwitu withia etwaelia wemi witu ni twasoma maundu maingi umundu oingi aimini makulwa kukwatana kwosa withia wa ng'ombe cia yeia ta biasala nitukwenda ona ciana citu ciane cici wimiti la watwikane wandu ala maritaite wimiti wika ta biashara nundu na tuyenda twite aimi aingi tukwatane ni kana tukwatene ni twitha tutona utetheka o mibia ile kunenga andu pesa Gilivotea Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kuma vandalani yata initawa Ben Masau ni muvya ntwethi kwa Onesmus County Nyakitui atanithia ma meti ala methi tumaitho kumia bagobe na kivetulo cha Total musina wa Kitui ni makulia gavana wa county Dr. Julius Makawa Malombe kulikile lana kumeta na gukudhua bala methi tumaitho kumia ni ungami wa kivetulo kiu uwe ukaitina wa ungami wa kivetulo kiu kwambia kukie ya mawidhi lukomacho kindu kila atanithia su mawetata ulikite kula methi tumaitho kumia biasala sio na kwenda kwa makudhua cha vinya na kwithwa meweta tamana ngio kiwanza kini serikali ya county ya Kitui kuthukumia abo Onesmus atandithia mamete pamana tuimatomota Kitui na ala methitwe maitwa ise biasala sio bakuve na kivetulo cha Total 1 musini wa Kitui nimenda gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makawa Malombe alikilele na kutangia biasala sio wakila maweta ungami wa kivetulo kiu wenda kumapetanga kuma kiwanza ni kiu na kuchosa na yu vaivando mesa kuthamisia biasala sio twithitwe bandu ni bano bandu ba miaka mbao na nitwithiwe na mutumia omonokie bano ugwitwa niwe manager wa Total na oka ekia waya enda gwikia waya katikati wa miti na twithitwe bandu ni baba nibo tusomethacia ciana nibo tumacia lewito na nibo tuhisa na ethitwe ena thina ona gusukuma andu ma boda boda ona kungamia mota ba na mota zito cinyweza muta bu kibotoloni nicho lakini ethitwe na thina ona ngali zito lakini ethitwe na thina kwenda gusukuma andu ndenda kuona andu monga mete bu etina wa kibotololi ko ithen tandu ma miti na andu ma boda boda twina chieba kinene ni kondo wa mutumio wokie bandu ni bano oka na ambia gusukuma andu ma miti na ethitwe kikwazo kinene ona kazo maziongamia ngalebu sikwenda kuwa miti ukwitha no kwisukuma ako ni mabiasala amenena na Mutongoi TV ni maweta kana kwithia methi tumeikunia biasala sio vandu elungu ya miaka 5 methelu nondo wako senyetino wakuwa mevetange kuma kiwanza ni kiu ni ungami wa kivetulo cha Total. Ameamka asubuhi amesema anaweka fence tusonge tutoke. Sisi kama wamama anataka tuende wapi? Sisi kama wapiga kura wa Kitui anataka tuende wapi? President Ruto amesema tupande miti. Angalieni Kitui jamani, shida yenye tuko nayo. It does not even rain in Kitui. Hata kupata chakula sisi kama wamama hakuna. This is where we get money to feed our children. Hapa ndio tunasomeshia watoto wetu. Anatuambia tutoke hapa tuende wapi? And how does Total Petrol Station, a private company, a private entity, iko na connection gani na vitu za county government? Hapasi kututoa hapa. This is our county. He cannot come all the way from Maseno and come and tell us to get out of Kitui. This is our county, and we as registered voters of Kitui Central, na sisi kama wana environment, we have every right to be here. Hapa ndio kwetu, atuhami kwetu kwa sababu ya mtu ametoka Maseno akuja kutuhamisha hapa. Hapa ndio tunafanyia biashara, bwana governor. This is where we get our children's fees from. Na matu mota la methito meikunia biasala sio mbingelone sia kulika kibetulone kiu ni maweta onamo ni miwe mathame kuma kisione kiu na kumanda kundu kunge kwa kutwa ise biasala sio uone mwene kivira watu aya matu mota ainena na Vilingi wa Mauvoo. Na tusengete muno ni kuona manager lo na itwe ba town kana ba Kitui kibetoloni ni cha toto akituthanye ba na kutwite ya polisi ithia ni tunoizie niwe na nenda kukulia county government ile tongo izwe ningapa na wito Julius Makawa Malombe ulota mbwito thukumi wa boda boda kubigatu nenge CEO
ulo guthukumana na boda boda ithie ni tu mugolia ni kana withie ni watu ma minister okay kututangia guma thina ni uno atuyani maweta kwithia serikali ya kaunti ya Kitui amanenge uthii wa kukonea biashara kisioni ki mayesa kumavo otondo makuweta ungami wa kipetro cha Total wendekethetie pae pandu tutona kuthi bangi egabano toto ni watu okuya kuma yu na kuendea na mbee na ithia tuyothi pandu ona bamwe na tuyolongwa nake ward administrator wa ward ya township amusini wa Kitui Giberson Kathokana ola wanengi atandithia aya kiwanza kicha uthukumia nwa wetakana nwa watu aisionene nyana ungami wa kipetro ki na kwenda wati kithimo cha plot yake atekulika kula atandithia aya me uthukumia bano sindo kito malunje base lakini ukwenda utila kilungu kinene batila na thibuna na mea meteo masonje just like half a meter na to agree kiu no iziwenda withie ni na ku kwaza na mwe atumie jo ene meti nene ungamite asenzi waya wake akunie bau akunie bwe kandu meitu meke sindu siomba kawala makwe nondo area secure land yake na balambi konyosia ninisie because that is a road reserve na unless no kwenda babingwa bonze weekend allow and meitu withie ni mekat ni muma bau because they are doing business over there. Vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Tuisoka masaku siko siangiti mpaka na mangoi kuwa na kukwene siende na kuikinya muno ukamba wa mwala kaunti ya masaku na utala wa nyamu isu ukaoleka kwa kilungu kinene uone kwa na Dr. Julie Kelly wangwata nyo imwete ya kisilikali ya Africa Network for Animal Welfare ula wadhuthia enende kwende na kusubia nyamusio na kuikithia nisi ya kwa Tanzanzo ila siilite ainenese sone ya kusanza mbe wa ngili na nasi ya nyamu ila atoa kisioni cha kambiti wa munyu ukamba wa mwala Dan Mwangela yuno kutuelezea na Dr. Julie Kelly nikana vena vata munene waende ya naumanese enendi muno isioni sianduani yulu wa vata wa kusuvia nyamu na indosio nundu ingine maende ya naulekelelia nyamu isu na ikaende ya nakuwa na ingi kukwa uneni ulowa kwa tamba ni Dr. Dennis Bahati wangwata nioni isu ite ya kisilikali ya Africa Network for Animal Welfare na ila ambiseso ya kusanza ngite baka ondumwe na mangoi ukambo wa mwala kauntini ya Masaku. The goal with vaccinating for rabies is to mostly protect children. Generally, children are the ones bitten as they're walking to school or walking to and from home. And so when we can protect the dogs against rabies, we are protecting our children as well. And also, many times the dogs are restrained very heavily around the head and neck and they bite. And so with a dog bite, anyone can contract rabies. So the question was asked, why do we keep coming back to this area? And I think that is a multi-answer question in that, to start with, I love the people of Kenya. It has been so warm and welcoming and colorful, and the smiles are incredible, so we feel very welcome to come here. And then there's the need. There is the need to eradicate rabies in that it is 100% fatal. So we want to protect children and people in general from this disease. And then for me, the main reason is I want to increase the animal welfare all around the world, not just in my home, but here. And this is such a wonderful place to travel, and the need is real. So we want to come here and help. In terms of community awareness and sensitization, the key message that we are putting across is the importance of responsible pet ownership and why animal welfare is very, very important. So the welfare of that animal does not only encompass the physical aspect of the animal, whether it's healthy or not. It also encompasses the psychological well-being of that animal. So ensuring that your animal is not stressed and it's not in any way distressed. So what we are doing, besides attending to the animal and attending to the medical needs of these animals, we are also doing rigorous community awareness and sensitization on the importance of welfare. Welfare is key. Welfare is very, very important because once the community members understand the importance of taking care of your animal, 5, 6 years, 10 years down the line, even in our absence, they will be in a position to take care of these animals. Ni mama enende alama vika isesone yu na indosio sia vikia kusanzwa balama ende na kule serikali ya kaunti ya Masaku kwesela kwa muvea wa uemi kukitheka na masisutani maende na utwaigwa nikenda ingi mo matone utetheka na lama tanamba uvikiwa ni walnya toyu kwitha matome kuunika. Partnering with the county government
ndio iliweza kukuja hapa kusaidia wananchi hasa wa Kambiti sub-location. Sisi tumeshukuru sana kwa sababu hii huduma ni expensive sana wakati tunajaribu kusource daktari, lakini hii service ya leo iko mzuri sana kwa sababu ilikuwa free. Nimekuja kuleta punda na punda wangu wamepata mandawa ya minyoo na ya maugonjwa mengine. Kwa hivyo nasema tumeshukuru sana kwa kazi ambao mmefanya, na hata umba zetu pia wao wamepata mandawa. Vaccinate umbwa juu ya rubbish ile tunaita huku kwetu mung'ethia. Nimeleta waumbwa 5 wananisaidia kulinda shamba na kulinda mboma, ndio security ya mimea yangu na security ya mboma yangu. Daniel Mwangela, Mutongwe TV, kumava Kambiti wa Munyu, kauntini ya Masako. Naide mwana musaisi hapa ni poto mabika muthia wa Vilingi ya Mauvoo mwendo ni waza 3:30 ni muvyana ndano ndo akoseise kuma mwambeyo mbaka muthia na kwaondela matethesia kumba ni yakwete Vilingi ya Mauvoo ni muvyani tawa Steven MUEMA tu na Sharon Dinda kwanzia Meko tu na lengi kwenda ni kwa mwe.